Итак, всем привет. Продолжаем проходить Hogwarts Legacy. В прошлый раз мы помогли старому гоблину найти гоблинский шлем. Потом нам показали, как выращивать и ловить всяких фантастических тварей. Ну и под конец мы спасли парочку гиппогрифов. Сегодня будем проходить сюжетку дальше. Ну еще, конечно, нам показали, что такое астрономические столы. Сегодня будем проходить сюжетку дальше и попробуем на ней сконцентрироваться, потому что интересно мне узнать, что там дальше будет. Хоть сам сюжет и не блистает прям какими-то откровениями. Ладненько. Профессора Чесноук. Ну да, тут надо же эти учить. Точно. Ага. Возвращение на путь в зал картографии. Это что у нас в Полипендо и ареста моментум? Вообще ареста моментум можно было бы выучить. Давайте им займемся. А тут нам нужно немножечко полетать. Это был стул, если что. Так. Клевое испытание, насколько я правильно помню. Просто, опять же, по шарам пролетать. Опять же, блин, где логика между заклинанием, останавливающим время, и умением летать? О, а тут вообще нельзя летать. Какой же это кринж. Вот они, вот эти шары. Надо бы их полопать. Бамс. Красиво. Промазал. Сейчас попал. Так. Третий. Опять промазал. Сбилась система наведения. Кек. Хорошо. Ну и следующее. Почти километр лететь. Хотя... Ой, блин. Карта на самом деле здесь не такая уж и большая. Там где-то кто-то считал, что около всего 7 километров от одной точки до другой. Ну, в противоположных направлениях. Хорошо. Там коты ко мне в комнату рвутся, но... Пусть погуляют, короче. Угу. Ставь лайк, если тебе нравятся полеты в этой игре. Так, я пока кое-что чекну. Да, все работает. Хорошо. Вот опять шары. Ну, если их просто коснуться, они не лопаются. Забавно. Бамс. Попади, попади. Ура! Мы не будем использовать буст. У нас свой буст есть. И так нормально летается. Хотя, конечно, я до сих пор рофлю с того, что челик в доспехах летает на метле. Ладно, пойдем сдавать квест. Опять же, полетаем, потому что тут тупо прикольно. Выучим заклинание, пойдем по сюжету.
Вид тоже очень красивый на Хогвартс. Да я думал, по канону запретный лес куда гуще. Тут это, блин, скорее какой-то парк. Из 10. Из нескольких участков по 10 деревьев на каждый. Да, привет, Каэда. Сейчас мы тут закончили небольшой челлендж, чтобы, если это можно челленджем назвать, чтобы заклинание новое получить. И дальше по сюжету пойдем. Там, скорее всего, будет второе испытание. А значит, будем тупить над загадками. К слову, я тут начал слушать аудиокнигу «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Блин, это такой классный. Типа фанфик, который не уступает по качеству оригинальной книги, блин. Хоть и звучит местами немножко кринжово. Увидев броню на персонажа, у меня жесткие флешбеки с Elden Ring пошли, которые я сейчас прохожу. Ну, во-первых, вот тебе мой лайк за Elden Ring, а во-вторых, да, это тупо косплей, блин, это Dark Souls и компании. О, смотри, тут даже шлем, блин, такой же, как то ли во второй, то ли в третьей части, короче, или в первой, я не помню, там они похожи. В общем, на какой-то из 3 Dark Souls похожий шлем. Даже перекаты есть, видишь? Welcome back. Have you finished your assignments? Да. Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Ага, золотой снич есть, а Квиддича нету. Momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Выучили. Спел прикольный на самом деле. Я уже видел его применение. Very good. Так, сейчас. Бемс. О. Оба. Это как этот Хелл Кэстис Звездные войны джедаев, это падший орден. У него тоже там был типа навык остановки времени для объекта. Ну или замедление. Что-то похожее. Книгу я, да, могу скинуть в телегу. Ну, я аудиокнигу слушаю на ютубе, там этот плейлист. Можно в текстовом виде найти, как тебе удобнее будет. Так, задание. Все. Спел у нас есть, пойдем дальше. А это можно, конечно, тоже, не так уж и трудно, но это надо будет ждать. Ага. Что у нас вообще по деньгам? Денег, ну, впритык хватит на самом деле. Можно поставить эту пока капусту, блин. Ой, это водоросли, капусту. Водоросли пока расти. Так, пойдем в Хоксмит тогда. Якс. Свитки вот сюда нам нужны. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ой, извиняюсь. Блин, доспехи еще так прикольно, типа это гремят. Да. Я об этом, по-моему, то ли на первом, то ли на втором видосе с прохождением Хогвартса говорил. То, что там типа спелов за 100, а тут всего 26. Кормушка для тварей.
Что-то я снова кашлять начал. Вот эту штуку нам надо. Nothing like finding just the right thing, is there? Всякое A фуфло, pleasure всякое doing фуфло слить. business with you. О, это можно оставить. Let me know if there's anything else I can do to help. Правда, в Elden Ring ты эту сотню никогда не скомбинируешь, потому что под них нужны разные статы. А тут можно. Так. Я не туда побежал. Опять же. Сейчас мы сюда прогуляемся. Совсем не туда побежал. Нужны водоросли. Семена водорослей. Так, подожди. Мандрагора, капуста. Значит, только мандрагора нужна. Ее можно купить. Ну. Секунду. У меня тут качество плохое. Надо покупать себе, блин, второй монитор, потому что доната разглядывать это сущий ад. Спасибо, лимон. Я не знаю, лимон, мне, наверное, надо будет к этому идти, к лору. Это что-то то лимон, то чай, то мед, ничего не помогает. Так. Спасибо еще раз, Кайда. Вот. Семена водорослей. Это нам пока не нужно. О, кстати. Заметил. О, там еще одна летает, походу. Да. Нет, далеко. Поймал. Так. Сейчас нам нужно... выручай комнату. Построим большой столб, засадив водорослями. Звучит, конечно, как кринж. Нет, спасибо, одного нам хватит. Бадьян, капуста, водоросли, мандрагора. О, можно мандрагору вырастить. Водоросли, хорошо. Где тут еще было место? Мандрагора как раз нам пригодится. Чтобы этот челлендж закрыть. Дальше идем. Все, по сюжету. Сейчас уже точно. Местоположение на карте. Хорошо.
Nice to see you, my young friend. Блин, смотри, изменились, время года изменилось. Сейчас тут у нас типа ближе к Хэллоуину. И декорация тоже изменилась. Прикольно. I finally have an answer as to why that portrait was empty. А я тоже доспех. Ты чё? Ты чё брата нашего бьешь? Эй! Я б тебя втащил, если б мог. Сейчас он должен собраться, по идее. Ну тут палка о двух концах, короче. Некоторые мелочи, да, пипец как проработаны. Некоторые наоборот. Вот этот челик не собирается, хотя должен. В следующий раз пойду по коридору, он снова будет стоять там. А, подожди, тут. Ключик был. Пойдем. Пойдем, ключик, пойдем. Надо сделать ключик. Вот. Ай, не успел. О, все. Это, по-моему, 11 из 16. Пойдем. Revelio. Ага. Не, мотылька тоже облом искать. Хорошо. Куда он нас ведет, интересно? Ага, блин. Чё я туплю-то, ё-моё? Я же мог туда трансгрессировать. Это и неправильно сказано. Картография. О, надо было сразу так сделать. Чувствую себя идиотом. You would be wise not to underestimate this student. Ты про нас? Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. При том, что до There этого you are. мы были никем. Буквально, мы же с 5-го курса только вступили. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Не думаю. He seemed trustworthy, difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be Ну да, trusted, Сирона прям все will he знает. help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your А, так он efforts типа result шпионом in our будет. learning something about Ranrock's plans. Lodgok did Понял. mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rockwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. М, You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard.
I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark Вообще, wizard? Руквуды так себе, честно I'm говоря, afraid we've семейство. no time to waste. Почти как Малфой. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Спасибо. Она мне понадобится. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Да, значит, я был прав. Сейчас у нас будет второе испытание. Хорошо. Ну, давай, заряжайся. Тут журнал заданий. Угу. Испытание Чарльза Руквуда. Местоположение на карте. Ты где вообще? Довольно далеко. Но у нас тут есть уже открытый телепорт рядом. Хорошо. Так, надо котов прогнать. Seems a pleasant enough little place. Ха, игра, конечно, во многом на Dark Souls похожа. Но вот возможности убивать NPC тут нет, к сожалению. А было бы весело. Но вообще, для человека, незнакомого со вселенной, игра максимально средняя на самом деле. Over here. Как я люблю это, когда он, блин, ложится спать и ждет кого-то. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Да я бы им жопу надрал скорее лучше. Это ж веселее. Но пойдем с стелсом. Тоже неплохо. Жбамс. Так. А у меня есть вот эта штука. Таланты. Скрытность. Чтобы этот петрификус. Да, я же читал. Отличает, который может потом. Да, вот это прикольная тема. Ну давай вкинем вообще все в скрытность. Лишним не будет. Хотя это, ну, хотя вот это можно было бы, наверное, не трогать. It does sound easier. Let's do that. Не получилось. О, вообще хорошо получилось. Именной жбах-бабах. Ну, самим Гарри Поттером, вот кроме с этого,
Кроме вот именно Хогвартса, связей не особо много на самом деле. Ну и общих каких-то правил мира. Типа вот, та же семейство, это Руквудов. Почему я сказал, что семейство-то хреновое? Потому что в этом, в Гарри Поттере был Руквуд один, который злодею служил. Если я не ошибаюсь, в тварях был Руквуд, который тоже был на стороне не очень хороший. И вот так вот. Мы прошаренные дяди. Знаем, как забраться в ваш замок. Ой. Хотел выключить микрофон. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power Походу, у них конфликт назревает. if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you want Я тут за углом стою, если что. Bring me the child. Делаем скринчики, как всегда. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Так, мы тут вроде совсем А, нет, не совсем. Any special word you want me to pass on to your mum? А, шутки про мамку, блин. Это забавно. А. Я что-то забыл, что. Ты чё, пес? Я, короче, не знал, что в магическом мире есть дотка, но походу есть. Не то. Так, это у нас кто? На. Что-то их до хрена, блин. Иди сюда. О, тут еще и инферналов завезли. А я постоянно путаюсь. Ну что значит несколько дней не играл на этом. Так, все. На этом все, да? Гуд. Хотя хилок потратили немало, блин. А, тут должен быть где-то босс еще. Или нет? Никого не знает.
Так. Опс. Ты чё подводишь меня? А, понял. Никакого стелса. Прыгай уже. I suppose that's the quick way down. Ну да. Сейчас откроем. Ничего не открываешь? Беритесь. Ей должен подойти и открыть. И тут надо этих разобрать как-то. Что-то не то. Revelio. Начинаются веселые будни. Arresto momentum. Не то. Is there Levioso. symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them and cast them quickly in succession. Какое второе заклинание ты от меня попросишь? Accio. Arresto momentum. Confringo. Levioso. Что-то не то. А, понял. Да чё ж ты, блин, бьешься-то? Сколько их всего? 2. Вон третий. Ну, тебя напоследок оставим. Levioso. Раз. 2. А, окей. Хорошо. Пойдем. Подвальчик. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Повсюду гоблины. А это копии Мории, да? Хех. This must be it. The store of magic and the source. А, нет, другая вселенная. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Портрет захотел. Тут до портрета, скорее всего, будет еще куча моих затупов. А нет, вот он. Быстро нашелся. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic. А And что have тут еще broken искать-то? open some sort of container. No. Things are Явно не more dire нефть. than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Ладно, пойдем. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Пошел нафиг отсюда, старпер. Ты не нравишься картине. I would join you if I could. I shall await your arrival. Ага. Ну жди, жди. Кстати, секунду. Испытание. Исследование. Ага. Надо будет еще испытание Мерлина выполнить, чтобы инвентарь расширить. Ладненько, пойдем так пока что. Revelio.
Что же нам предложит старик Роквуд? Ну и что поменялось? Что-то же поменялось по-любому. Так, погодь. Что-то тут. Скорее всего, мне нужно пройти вот сюда. Или нет? Так. А, вот что изменилось. И что мне с тобой делать? Можно так, да? И опять же, что мне с тобой делать? На тебя можно залезть, хорошо. По-любому не залезет. Нет, залезла. Надо же. Хорошо. Загадки, блин, однотипные. Скучно. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Действительно. Я, блин, без тебя не догадался бы. Сундук. Прекрасно. Так, здесь прохожу, это просто сундук. Здесь прохожу, это уже вроде что-то вроде колонны должно быть, а не так, наоборот. Да. Не то. Где у нас акция? Иди сюда. Только что с тобой дальше делать, я пока понятия не имею. А, интересно. Ты хочешь, чтобы я на нее залез? Давай попробуем. Может сработать. Да, получилось. Обзор на Atomic Heart. Честно, я не планировал в нее играть. Хотя, в принципе, геймпас можно купить, поиграть. Но стримить я ее точно не буду. Так что потом, может быть, можно, но не сразу.
Да не то, идиот. Не успела. О, надо же, он выжил. Ну чё, и чё, как это понимать? I believe I need to proceed to the left here, but how? Вот и мне интересно как. А, ну, понятно. Изи, на самом деле. Левее. То есть мне нужно вон туда. Понял? А тут что-то интересное есть? Не, только долбанная статуя. Ага, значит, не все так просто. Еще где-то должна быть переключалка. Наверное, вот так вот она работает. А если еще раз? А! Подожди. А если мы сделаем так, потом вот так, и вот так, что-нибудь изменится? Не похоже. А, туплю, блин. Туплю. Тут же уже открыто. Так. Ну, чем? Вообще может поставить экспеллиармус. Угу. Ладно, сойдет. Тут, скорее всего, такая же фигня будет. Статуи! Давай, вставай, проклятием заклейменный. Вот ты где? Не понял? Это что-то новенькое. Может, он тупо не прогрузился? Подожди. Какого хрена за мной? Какого хрена за мной ходится живой топор? Что за бред? Что, блин, за бред? Походу, этот чел тупо, реально тупо не прогрузился. А, это забавно. Блин. Такими темпами на босса не хватит хила. Его будет весело. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Дальше нам нужно наверх. Да.
Это либо Dark Hogwarts, короче, либо Hogwarts Souls. Хорошо. Очень хорошо. Так. Revelio. Hogwarts Souls. Ой, опять, ну ё-моё, опять эти. Не надоело вам, а? ГГВП. Слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Справа, справа, справа. О, рябиновый отвар, четко. Сезам, откройся. Ну еще рябиновый отвар. Вдвойне четко. Это значит босс сейчас будет. Пипец, как мы быстро в этот раз прошли. В прошлый раз, помню, на первом испытании тупил, сидел. Сейчас уже более-менее понимаешь, как решать эти загадки. Все изи становится. О, опять. Опять челик в инвизе. Или нет? Ты чё, пёс? Все, иди нахрен отсюда. А куда Конфингл ушел? Ау! А, смотри, это, короче, челик с меткой, как у Нахиды пек. Ну, точнее, проклятие. Просто вспомнил босса из как раз из бездны. Где, типа, ты его не видишь, но по метке ориентируешься. Ну и точно такой же босс. Ай! Против этого все еще нет приема. О, увернулся в этот раз, круто. Ау!
Давай уже. Ау! Ты чё? А. Опа. Это что такое было? Ты чё? А, это подожди, это блокируется. Понял? Ты хочешь меня заспамить, что ли? Вообще я не против, просто оно блокируется. Ай, уже привычка, блин, пошла. О! Надо просто в последний момент уворачиваться, я понял. Не, дважды не куплюсь. Гетсугатен шоу. Hogwarts Impact, да. Да. Hogwarts Souls Impact. Не так. Elden Hogwarts Souls Impact. Игра года 100%. What a relief. Сундучок. Говно, конечно, ну ладно. Здравствует кат-сцена. Статуя плакает. Печально. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. Печально. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Имба. What have you done? I took his pain. Не то. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Страшно, страшно.
Кстати, Кайда, прикол был. Типа, геймеры из Хогвартса делают скриншотики в этой броне. Типа скидывают потом на форумы. Мол, смотри, я в Elden Ring нашел, мол, новую эту локацию. Ты такую не видел. Ушлые, блин, пранкеры. You're back. О, And in one piece, no less. точно, мне же надо с картиной потрындеть. It is good to see you again. И я тебя. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Что Сидора забрала из сундука своего отца в том воспоминании. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Давай, давай, там отчепятка была. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Третий NPC-шка. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain Особенно that всяким you are more маленьким than с capable of шрамами. completing my trial. Они вообще все However, могут. I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Перевожу. Нам тут надо растянуть сюжет, поэтому шуруйте делать активности. Понял, принял. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Окей. О, зима началась. Опять сменилось время года. Сейчас вообще кайфули будет. Хогвартс зимой это, блин, отдельный вид искусства просто. Чутка подлагивает. Эй, ты чё? Ты чё, блин? В этом спишь? В доспехах? Чувак, сочувствую. Так. Такс. Что у нас дальше по заданиям? Значит, пойдем собирать урожай. Надо доделать. Там. Секретные комнаты. Если подумать, мандрагора у нас эта штука росла несколько месяцев, походу. Начали приходить смски. Так. Сейчас нам нужно чуток полетать. И найти... Не то. И найти место скопления врагов, чтобы выполнить еще один челлендж, в кавычках.
Вот чё, потерянный ребенок. Вот потом. Как-нибудь. Может быть. Я побочки персонажей точно стоит пройти. О, бомбарда. Шикарно. Ну, там, по-моему, 3 или 4 спелла всего осталось выучить. Ну, не считая непростительных. Чтобы было фулка. Ну, красиво же, а. Чё, опять у меня, что ли, музыка забаговалась или что? Да нет, вроде нормально. Wonder who lives here. Кто-то живет. Ну, вот тут парочка стоит. Revelio. Пара пауков, неважно. Капуста. Вот. И мандрагора. Вот и все. А тут что тут что надо раздобыть? Дерикола, используя хват мешок. Большую пурпурную жабу. Понял? Дерикол и пурпурная жаба. Жабу нашли. What are you up to now? Нам придется искать Дерикола. Странное, конечно, у них типа задание. Но спеллы нужны. Revelio. Не то. Давай сюда поставим. Так, вот мешок. И вот так вот. Не то. Жабу забрали. Теперь нужен Дерикол. Еще не представляю, кто это. Хотя, по-моему, птичка какая-то. Она, кстати, вообще есть в старом этом? Старом. Пушишка. Точнее. Так, тут что? Тут кто? Вупер. Нюхлер. О, надо будет Нюхлера забрать, они прикольные. Это у нас арена. Арена пока подождет. Кто? Опять вуфер. Шишка. По-моему, где-то оно тут у нас должно быть. В этой области, короче. А, нет, вот нашел. Точно. Нас же тут показывает. Пойдем. Ладно, долго лететь. Так, подожди, где телепортер? А, вижу.
Хорошо. Broadens the mind. Ирония, блин. Задание: раздобудь 2 животных. Награда: я научу тебя использовать взрывающееся заклинание. Levioso. Arresto momentum. Ты чё? Ты чё, пёс? Confringo. Expelliarmus. Defendo. Фига они, блин, выскочили. Вы чё, ребят? Совсем берега попутали, что ли? Из-за вас у меня птички сбежали. Придется ждать, пока вернутся. О, воняют. А, вон птичка. Revelio. Они, кстати, немножко на чукобу похожи. Только маленькие. Arresto momentum. Levioso. Забираем. Все. Assignment's all finished. Тут мы, пожалуй, пролетим. Понаблюдаем за пейзажем. Красота. Ляпота. Даже лишних слов не нужно. There's so much we don't know about beasts. So much to learn. Такое чувство, будто этого животного из аниме какого-нибудь вытащили. Красиво. Хоть и упорото. Excellent work today. Class dismissed. Dismissed. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. Ну да. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Спички детям не игрушки. Изучайте бомбарду. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady. Это я, по-моему, так уже шутил. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it. Все. Так, на чем тренькаться? Bombarda. Excellent one. А, ну вот. Cast the spell just like that every time. Assured and in control.
Это будет больно. Забирающие чары бомбарда наносят огромный урон. Не успел прочитать. Встретитесь с Поппи. Это, оказывается, основной сюжет. Пойдем получим еще одно заклинание. Походу отсюда не попасть. Ну ладно. Значит, за телепорта. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Oh, it's you! Just the person I need. Как-нибудь в следующий раз. Perhaps a hybrid. Bouncing tent. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Поздравляю. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Flipendo. Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind... Вот одно заклинание осталось. Please. Look at that. You're a natural. Good. It's you! Just the person I need. Даже апнулись. Честь домового эльфа. Так. Ну да. Это не в Хогвартсе явно. И даже не в Хоксмиде. Это, кстати, озеро, по-моему, то, что было в третьем фильме. В сцене с дементорами. Если я не ошибаюсь, конечно. Большие-пребольшие деревья. Так, стоять. Рано я взлетел. Вот, пусть будет. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Все в порядке с твоей крыланой. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Hauntel Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why?
What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. Ну, If you надерем ever пару meet my задниц. gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of Я this. изучил одно интересное заклинание, мне прям She чешется might be рука my его best friend after испытать. hiring, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. A centaur. О, кентавры. Tread carefully. Все-таки они будут тут. Это хорошо. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Да, конечно. Мы это намотали на ус, скажем так. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Так, тоже красивое место. Было. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Это чей, интересно, лагерь? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Still smoking. They can't have been gone long. А я что, был тут, что ли? Да нет, не похоже. Просто, блядь, декорация такая. Revelio. Так, что нам еще тут нужно осмотреть? А что такое интересно? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Везде эти гоблины ваши. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Отсылочка. Отсылочка. How do goblin and poacher interests align? Так кто его знает? Down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Ой. Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Ой. ГГ. Hard to say from up here. ГГ, просто Let's ГГ. get a better lay of the land. Это было крайне тупо. How do goblin and poacher interests align? Опять это все выслушивать. Look, down there.
Definitely poachers. Я просто хотел жопу порвать им. Ну да ладно. What are they doing out here? Придется Let's стелсить. take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less Или discreet можно в approach? открытую. Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Но у нас тут будет 50-50. Сколько сможем вырежем. Так? Сейчас хотел. Что, Диме маску? Причем тут Диме маска? Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Шбах-бабах. What was that? Жбах-бабах. Бабах-бабах. Весьма и эффективно. Жбах-бабах. Мозгов у тебя не особо много. Жбах-бабах. Еще один жбах-бабах и чисто. А ну. Отдыхай. Ой. Ха! Я такого не ожидал. Я такого не ожидал, честно говоря. Это было весело. Значит, придется заново шбах-бабахать. Well, if we're talking beasts, it's the Niffler that's the real one. Не особо-то это и трудно. Тем более с прокачанным стелсом. Давай, давай, давай. Обысь. 1,5 косаря, нормально. Ха! Не хватает соответствующего звука. Все. Будет рофельно, если эта палатка сейчас будет данжем. Ой, не настолько же данжем. Твою мать, я прям как в воду глядел. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. Ты же не хочешь сейчас пойти там бить этих драконов, не? No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. Подведешь ты меня под монастырь, Поппи Добринг. И такая уж ты и Добринг. Don't know what Victor was thinking, stroking a bug. Спи. Revelio. Тут что-нибудь интересное есть? Ну, Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. А The что сюда violence is пришел? gonna get us what we want. То потом выскочили бы из ниоткуда. Я такой, чё? Так можно шбах-бабахнуть их раньше. Четко. О, еще и рябиновый отвар. В тему.
О, там довольно много врагов. Did you hear those goblins? Ranrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Чё? Что там за ней, интересно? Я что-то уже вперед ускакал. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Ай! Твою мать. Ты вроде Пуффиндуй, а не Гриффиндор. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. А мы яблочко скушаем. Aloha, Mora. Интересно, если бы у меня он... Я, наверное, не пустил, он бы без этого заклинания на этот квест. Хагрид был бы рад. All right, I have the egg. Ready. The element of Sure. surprise will only Heal, buy us heal, a few heal. seconds. Let's make them count. Чё, еще хилка. Попнул. Прямо на вес золота. Ладно. Не-не-не-не-не. Я тут... Ой. Не-не-не. Я тут решаю. Мне так нравится эту гецу выпускать. Забавно выглядит. Бабах. Бабах. Привет. Ну так. Нормально, вроде. Не без проблем. У тебя как? О. Спасибо, блин. Вот петь не могу, вот этот спал, не то. Ой. Зря запасовал. Все. И как это сделать? Хотя, конечно, идея не выглядит здравой. Не, наоборот. Ну да. Хотя раньше у меня их особо не было. Старею. Ой, какой красавец. Ой.
Ням-ням. Вкусняха. А у нас тут защитка. Нет, мы тебя спасли. Вот дракон охренел, наверное. Не беззубик, конечно, но тоже милый. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Да, как бы и не нужно. Should we expect trouble from the poachers? До этого дракона будет столько проблем, что нахрен надо. Not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Браконьерам больше, браконьерам меньше. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now we're it. Я тут, блин, секрет древней магии разгадываю. О, ачивка. Я тут секрет древней магии раскрываю. Она меня какими-то вшивыми браконьерами пугает. Да что-нибудь придет. Или нет? Always going somewhere, that one. Ага. Я очень занятой. Вот. О, последнее заклинание. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will. Чё ты требуешь от меня? Заберите страницу руководства подземной гавани. Давай начнем с чего-нибудь. А что, оба в Хогвартсе, что ли, находятся? Подожди. Пока полетим вперед. Юля, кстати, смотри, у нас тут уже зимний Хогвартс. Вообще красотища. Да, по-моему, она тут где-то есть. По-моему, в большом зале стоит, если не ошибаюсь.
А, ясно. Придется поплавать. Зимой в доспехах плавать вообще супер. Tell me. Whisper it in my ear. I won't be upset. How could I raise an eyebrow to you of anything other than pure joy? Revelio. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Ну, конечно, она же... Хотя это будет спойлер Гарри Поттеру, ладно, не буду говорить. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Да я вот уже задубел, блин. Кашляю и кашляю. Долбаное горло. So this is the underground harbor. Ну, лифтик. Вот это нас привез, интересно. Revelio. Ревелио. Это, наверное, одно из самых легких испытаний, если так можно сказать. Точнее, не так. Самых легких задач от профессора. Чтобы научиться заклинаниям. Там на самом деле их штуки 3 или 4 лежат, эти страницы. Не впадло собирать их. I'm going to have to use Accio to get to those books. Акио? Да не проблема. Вот это что ли? Got it. Only 4 more to go. Или это квест какой-то был, я не помню. А, точно, это ж квест был. Пофигу, мы тут не для этого. That book Professor Weasley asked me. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Revelio. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Okay. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. Давай. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Давай, давай. A quiz sounds like fun. Я не против. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Сниджет вроде бы. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in Совсем недавно, кстати, 1269 узнал by a wizard named Barbara об этом. Spragg. Sadly, they're thought to be extinct. Легкий вопрос, ни хрена Next себе. question. Which potion is commonly referred to Вот as когда сейчас liquid Феликс luck? Фелицис. Felix Felicis. Well done. Since Это it легко makes было. the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Какие волшебные артефакты в сказке о 3 братьях? Ну там, дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Бладжер, нет, это Квофл. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false?
Polyjuice potion allows the drinker to change species. По-моему, верно. True. Actually, the answer was false. Ну, Гермиона уже превратила. Potion can be used to change things such as age Ну or ладно. race. It cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Потом как-нибудь And I приду. won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Хотя пофиг, давай. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? The International Confederation of Wizards. No, Не, that's не угадал. incorrect. Не The угадал. answer was the Wizards' Council. Этого я не The знал. Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the Статут International секретности. Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Ну пусть будет этот. The Ukrainian Ironbelly. No, I'm sorry, but Ладно. the Пора who founded the позорить. village of Hogsmeade? Вот тут вообще не знаю. Пусть будет Квинси Хог. Quincy Hog. No, it is believed. The Ладно. hide behind. После того, скорее всего, супeriон породил скрытня. A demigod. Yes. О, хоть что-то While the угадал. hide behind has the power of invisibility, though, what is the only spell known to repel a left? The knockback, Jane. Actually, the answer was the Патронус. Patronus. Ну, это было The only предсказуемо. known survivor of a Letherfold attack was a Ладно, ладно, who хватит. published the law of elemental transfiguration. Avan. That's incorrect. The, Да. one of the Ладно, хватит. Never tickle. correct. In Latin, the Hogwarts motto is, which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Фу, как. The Ash. That's incorrect. The correct, according to parcel mouths, each of the runes pour. Where is Так ты Ilvermorny? кончишь или нет? Или Вермония? Mount. Well done. What is the most powerful love potion? Амартензия. Amatentia. Amatentia smells differently to every person. Are you interested in Не-не-не, continuing? хватит. I don't have time for another quiz at the moment. Потом. I put the book back on the pedestal for you. Revelio Спасибо. ought to make good luck at this. Ой, забыл почитать, сорян. Tasks are complete. I should Что-то attend как-то, блин, она меня transfiguration. заболтала. Заболтала она меня совсем. Тормоз. Вот еще одна. Revelio. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Суровый мужик. В смысле, куда бегу? Квест сдавать? Получать последний спелл. Ну, там еще есть непростительные, но это уже отдельная тема. Их надо отдельно учить. Revelio. Кстати, я не знал, что у нее тут кабинет есть. О, домовик свалил кек. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first,
I'd like you to carry out a couple of tasks Oh, which will sure. help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, Еще? and we can begin the lesson. Ты охренела, что ли? А, понял. Рыцарь. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to Не master. кажется ли у нее какой-то акцент есть? We needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. А, кстати, первый раз, когда мы на уроке заклинания учим. И последний, по идее. Почему нельзя было так всегда делать? Прикольно же. Всяко лучше, чем просто приходишь к челику, такой, ну на тебе заклинание, типа. Beautifully done. Пилик. Это еще одна ачивочка. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Мы же мире сию. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Все заклинания готовы. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way? Может быть. Был ли профессор Фиг каким-то там последующим образом? Нет, советника он не был. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Ну тут он решил соврать. Bit of a mess. Хотя по факту вопрос был не в этом. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Спасибо. Что там у нас по испытаниям? Не то. Скорее всего, вот это. Да. Good. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My
plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Levioso! Нет, не переоделся, хотя надо бы. Так, а почему внешность не меняется, интересно? Должна пойти. А, ну вот. Все правильно. Пятьдесят 3,44. Теперь стал чуть посильнее. О, смотри. Хоу-хоу-хоу, блин. А. Хоу-хоу-хоу, Мэри Крисмас. Выглядит, конечно, бредово, но пофиг, пусть будет. Мне уже надоело в доспехах ходить. Так. Тени шахты. Пойдем Себастьяна сперва потрындим. Off on another adventure, are we? Приключение на свою жопу. In a little place like this. Я-то уж точно бы не смог там жить. I thought my owl might pique your interest. Как всегда. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. Спасибо. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Patricius Totalis. What's that? Who's there? Кто-то тут есть, это уж точно. А кто же это сделал, а? А кто это сделал? Идем дальше. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do at that. Ну, еще Once кучка. again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Что среднее.
А, нет, в этот раз будем драться. В этот раз немножко не получилось. То изи, говоришь. Ну-ну. Кстати. Что-то не то. Надо прокачивать. Rebellion. Bombarda. Gringo. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Да ты прям философ. Rebellion. А, ну да, тут кнопку зажать. For better or for worse, we're in. I'll be quiet. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Люблю АОЕшный петрификс. Mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. О, нет, не успел. Я думал, успею. Еще или все? Too many. They definitely think there's something here they want. Что-то ниже есть. Ничего себе. Подожди. Бить паучков. Вообще я вот за сундучком пришел. Так, нет, тут не то. Вот, норм. It's no wonder spiders give people goosebumps. Да, пауки повсюду. Or the solar size, or the venom. Any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Это значит нужно делать вот так вот. То, что доктор прописал. О, пауки, пауки, пауки. Твои любимые, Юля.
We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ай, блин, селки. Ладно, наплевать. Пусти меня. Нита. Так вот. Тебе. Ты что, пройти где-то можно, что ли? Да, вроде нет. Сюда. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Arrest the momentum. А, еще и паучки. Они что, заодно, что ли? Ой, больно. Больно, урод. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. О, эпичное добивание. Ай! Так, дается мне надо шлепнуть там вот того челика еще. Все. О, хороший звук. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Подъебывать меня вздумал. Так, что, куда нам? Запрыгнешь? Нет. Что там? А. Так. We can have a look around here, please. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Не особо трудно. Так. Revelio. И что нам это даст, собственно говоря? Пока ничего особенного. Ой, блин. We should clear out these spider webs. Always seem to be in the way. Типа понял. Confringo. Туда идиота кусок.
еще где-то третья, что ли, должна быть. A rune symbol above the cavern door. Правда, Ranrock's что ли? loyalists never knew to look for it. Не то. А, вот, вижу. Confringo. Confringo. Господи, не успел. Тупо так. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Wasn't expecting that. Так вот. Легко и просто. Это что такое? Когда я очнулся, перед глазами все расплывалось. Как долго я была... очнулась. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще я помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Записка. Hopefully it will help us unravel Revelio's mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Так это все, что мы искали? Something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Revelio.
I could test you. Oh, that would be incredible. If you're sure. I'll be tested too. You already know the dates of every goblin rebellion that hasn't even happened yet. Good to stay in top form. Then I shall test you both at the same time. That won't work. What? Why? Because we shall hear each other. Then we'll know the answers. Oh, that is a point. You're saying I need to take time to Here then, eh? Revelio. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. It's like a place right out of a storybook. A castle. Must have been quite stately in its time. Твою мать. Микрофон забыл включить. Сижу, болтаю, как идиот. Ладно. Бывает. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course.
Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Уж Not пожалуйста. long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these Там repositories? что-то He спрятано. cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. Опять What зассал. written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Пойдем. Амитик. Нужно вещи порешать. Вопросики обкашлять. The door is looking at us. I'll be quiet. Нет. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mind. It's even grander than I had expected. И опасно. Кстати, немножко вспомнил об этих. I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Сходил бы в Гринготс, их там до хрена. Impressive workmanship for so simple a price. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. О чем это я? Говорю. Немножко Двемеров напомнила из Elder Scrolls. Локация.
still can't believe we're inside the goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Да хватит душить уже своим восхищением. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Oh, this day's gone on too long. Ranrock cannot know. Leviosa. Here. Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Быстро. That was a little more than I'm used to. I'll get us through his safety, Omid. You have my word. Да не парься, все ок. Будь спок. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Можешь сам потом Let's книжку take a свою look написать. around, Omid. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. Не тут. Тут только бабки. Что, в принципе, тоже норм. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Слушай, мы тебя как переводчика наняли или как что? Не может он разобрать. Нахрен ты тогда сдался вообще? How nice of you to stop by. Оно того стоило. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Да не I особо. will get to the bottom of what they've been building down here. Don't wish to be seen doing. Revelio. Еще что-то? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Petrifcus totalis. Капитан. Arresto momentum. Confringo. Protego. Expelliarmus. Defendo. Accio. Defendo. Arresto momentum. Confringo. Хорош. Вот подкрепление, что ли? Ну да. Easily diverted. You are but prepared to surrender. Тут еще враги. О. Let's get this over with. Your
will only confirm. Defender, Expelliarmus. Confringo. Oh, this really is too Эх, much. комбо. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for what. Confringo. Revelio. Это что? Confringo. Что-то I есть? wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Ага, просто проход. Revelio. Окей. Тоже неплохо. The boiler activated that handle. See it? Вижу, вижу. Я просто отходил. Accio. Let's continue. Или нет, тут вообще можно пройти? Revelio. Походу нет. Но что-то же я активировал. А, тут проход. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Поэтому мы туда не пойдем. One less human to worry about. That was unexpected. How did you do that? Let's get this. Rather unwise coming back this way. Больно же. О, неплохо, кстати. Неплохо. Not quite. Kill spilled glance off of me. I've been fighting since the cold war. That was meant for me. Так, смотрите командира. Пес. Размотали. Без подкрепления обойтись не можешь, да? Nothing about Julie. Expelliarmus. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Так. Ты, кстати, это, Каэда, на каком боссе? Accio. Revelio. А, тут надо вниз. Понял, понял.
Тут надо что-то еще зажечь сперва. Хотя хрен с ним. Пойдем дальше. Не особо-то вижу, что тут зажигать. А, этого Маргита или как там оно? This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Как это сделать? Ты хочешь, чтобы я все шахты опять отбегал, что ли? Ты суровый. Да. Мне вот тоже это интересно. Я что-то его не вижу вообще. А, тупой. Шорткат, детка. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Всадник, это который драконий страж? Он так-то не предназначен для игрока в начале игры. О, второго уровня пока еще нету. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. А вот таким вот у нас удержанием Dark Souls превращается в Ведьмак. Там потом будет еще один такой босс, только чуть пожестче. Он там будет молниями красными кидаться. Ну, драконий страж. Драконий всадник. И потом двойной драконий всадник. Правда, двойного можно тупо пробежать. Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Ты, кстати, кем играешь, Кайда? But I get to write the book about this escapade someday. Ну, имеется в виду класс. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? Хороший вопрос. I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small
oddly shaped container with a strange symbol on it. Это прям как Добби. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Там в Элдене, короче, есть две катаны, которые просто разрывают. Одна называется Лунная Вуаль, Мунвейл, вторая Реки Крови. Я вот делал мага с вуалью, потому что катана магическая. И типа получается игра вроде и вблизи, и вдалеке одновременно. И дамаг он неплохой вносит. Такие вот эти гетсуги метаешь, как этот. Ну-ка. Если ты понимаешь, о чем я. Так. Что у нас тут? Найдите место третьего испытания. Уже третье испытание? При желании, правда, это придется до хрена качаться, чтобы больше очков опыта было. Можно хотя можно их комбинировать. Типа Реки Крови и Лунную Вуаль. Там реально до хрена придется качаться. Да и Реки Крови ближе к финальной части игры уже можно только открыть. Ну, достать точнее. Лунную Вуаль можно буквально с самого начала найти там. В Красной Локе она, по-моему, лежит. Или где-то между стартовой и красной в каком-то из подземелий. Этот канал посвящен видеоиграм. Hello, Professor. I have news. Если я буду когда-то стримить, мне придется новый канал делать. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? Это потом обсудим с тобой, Юля. I fear we have no time to lose.
Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, О, the occupant of that так нас office would be все-таки of help пустят to туда? us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. Это You'll need to access the office while he's away. I understand. что-то у меня стрим залагал с телефона. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Блин, уже третье испытание. Серьезно? How will I gain access to the headmaster's office? Секунду. I know what to do. Что же ты лагаешь, дружище? Может, у меня вообще интернет вылетел? Я даже не знаю, пишет кто-то что-то или нет. Сек. Блин, что такое? С компа же все нормально работает. А, идиот. Понял. Мобильный трафик весь испортил. Забыл в идиота Wi-Fi включить на телефоне. Надо плевать. I've always said that
Revelio. You must try it. Catch bees! Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Наш ты хитрый плут. Time is of the essence. Drink up. Все у него готово, а? По-любому это ты в туалете варил то зелье. Я же нашел. А насчет высокоуровневого данжа это жиза. Ой. Фу, как некультурно. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Бежать. Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Да уж, этот Блэк был так себе человечка.
Может это не проходить дальше по квесту, буду таки бегать профессором Блэком. Это, кстати, вообще возможно или нет? Не, нельзя. Жалко. Professor, a moment of your time. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Вкусняшка. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope Эмоцичка такая забавная. all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable... I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. I thought I heard the headmaster approaching. Ой. Давай-ка потрындим. Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Вообще, если так подумать, квест с лором не сочетается. Потому что, ну, вернее, сочетается, но вот то, что сейчас мы делаем, типа, оно не должно сработать. Simply mourn for the headmaster. Here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, кстати, I Мракс. shall head to St. Mungo's. Это же у нас... Подожди, Мракс. Это же предок типа этого Волдеморта. Something is very wrong with Professor Black. Professor, a word? Так вот, секунду. Professor Black? Блин, ладно. It is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You Не, это специально, are кстати. impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa.
Короче, волшебнику, чтобы найти своего эльфа, достаточно просто произнести его имя, он мгновенно появится перед ним. И ладно, типа, этот чел, типа, ищет, ну, главный герой, ищет чужого эльфа, поэтому ходит, спрашивает. Но все остальные должны, типа, спросить, типа, так назови его имя, он появится. Че ты тут херней страдаешь, мол? Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Вот и большой зал. Сейчас будет. Greetings! I mean, out of my way, children. О, Уизли. A word, please. Не-не-не-не, я занят. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, А на фоне доспехи устроили батл. speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Я по нему не скучаю. That, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Вот остатки от доспехов. Во! Вот, смотри, елочки, Юля. Красота же. И хавчика много. Attention, Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Фу, опять отрыжка. Блин, я нажал, короче. Он там что-то объявление сделал. Но типа это... Я потом нажал на эльфа и не увидел, что он сказал. Печально. Потом на стриме найду паузу, нажму в записи. Может, увижу. Ну и вам тоже так советую сделать. Я случайно, честно.
Made it just in time. It's wearing off. Блин, отрыжка долбаная. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. При Дамблдоре, конечно, роли были поинтереснее. Всякие лимонные щербеты, таракани конфеты и тому подобное. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. Забавно, что против темных искусств выступают слизеринцы. Весело, но не культурно. You can't imagine how inconvenient. Revelio. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никогда не видели. Гениально, блин. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Ой, там еще одна страница. Pure. Revelio. Горгулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина его кабинета. Да уж. Красава, молодец. Каэда. Как держать? Я тебе говорю, это только... Это только первый всадник. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкиваются во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. Догадываюсь. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Опять же, из обзоров видел, что там дальше будет, скорее всего. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Красивый кабинет, конечно, у директора. Revelio. Ладно, это потом. Красиво его всосало прям. В книжку. Напоминает это Dark Souls 1 и 3. Там есть уровни, где тебя в картину засасывают. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place.
You may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Тут нарисованное, прикольно. Swiftly in this place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Стиль рисовки охрененный. Реально. Я бы даже был бы не против поиграть в какую-нибудь игру с такой рисовкой, с таким графоном. Только в цвете. Ну, хотя можно и без цвета, наверное. I should have run when I could. Let's move while I can. Neve must be here somewhere. Тут потруднее будет. I need to time this just right. Ой. Стелс завален. Печалька. Опять же, я не люблю моменты с принудительным стелсом. К сожалению. They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Вот сейчас. Хорошо. I see a staircase straight ahead. Давай, вали отсюда. Послушный мальчик. Ты хером знает, может, ты и не мальчик вовсе. Ну, мурашек нету, но нарисовано, опять же, красиво. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Я бы на это не рассчитывал. Окей, дальше что? А, сюда, вижу. Понял, принял. This is my chance. Come and leave. А челик тоже ныкается. Понимаю. Too many. I must cross this road as fast as I can. А, сюда. Понял? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ай! Некрасиво получилось. Очень некрасиво получилось. Эй. Инвиз. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Агась. Интересно, что за Нев такая? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Давай, отворачивайся уже. Хорош. Так. Все, можно бежать, по-моему.
Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Вовремя. Close tight. That doorway looks like the only safe way forward. А если сюда пойти? А нам сюда и надо. Это типа нас в книгу затянуло. В сказку по сюжету. И мы типа нарисованы, и все. Now's my chance. Да, я вижу. Может быть. Не удивлюсь вообще. That's the way forward. I think I'm invisible. Верните мантию мистеру Поттеру. Это его мантия. Так, а сейчас типа можно спокойно мимо них проходить или что? Вообще как отсюда выйти? Жулик, не воруй. Да. Пойдем дальше тогда сюда. Все, окей, правильно. Да, теперь они нас не видят. Не стырил, а нашел. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Я бы спросил, что ты за неоф, а не где ты неоф. Вообще, Эрмин, ты легок на помине, только про тебя вспомнил. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Сейчас будем драться. Это бузинная палочка. Do not squander its extraordinary power. Это сказки Варда Бидля, короче. Дары смерти. Шутки про Геншин. Понимаю. I've never felt such power. Тут, наверное, нужно вот это заюзать. Я бомбарда. Сейчас будем драться. Драться будем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нехорошо. Ну, считай, что да. Да я же нажал. Опять бляха-муха.
Defender. Protego. Defender. Bombarder. Хорошо. Defender. Bombarder. Descendo. Depulsor. Bombarder. Все, можно идти дальше. Ну да, с хилками, конечно, все совсем печально. Так, тут что-нибудь есть? Вот, хоть одна, это ладно. Бах. Defender. Bombarder. Descendo. Depulsor. Defender. Protego. Stupefy. Bombarder. Stupefy. На, забирай назад. О. Я удачно сдолбанул. Задоджил как бог вообще. Я же нажал. Жбыц. Жалко, мало очень дамага наносит это ему. Кстати, подожди. А, я тут не могу поменять, да, заклинание? Ау. Разметал. Отлично. Что, с тобой драться? Эпично. Нет. Ой, блядь, два тролля. Ау! Я думал, уклонился. Да сколько же вас тут? Да ё-моё, все, хила нету больше. Отдыхайте, ребят.
Хай. Вот так вот. Тут вообще, по-моему, урон зависит от этой палочки, которую мне сейчас дали. Revelio. Ладно, наверное, заканчиваем это испытание. И на сегодня пока все. Тут еще одно испытание. Третий дар смерти. Правда, он что-то большой какой-то. По идее, он меньше должен быть. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Хил, дай мне хил. Наверное, тут драться не надо будет. В эту сторону. Лол. She's gone. Oh, poor Neve. God's sake. We won't be the same without her. Нужен скриншотик хороший. Пойдет. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Пойдем, посмотрим. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Наконец-то мы прошли, да? Так, вот, давай-ка мы вот так вот заскриним, будет эпично. Remember that as you witness my memory. Потом поставлю на заставку этой серии, скажем так. Ну, что-нибудь из этого. Не обязательно это прям. Плак-плак. Еще одно воспоминание. What you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora.
Почему-то эти катсцены всегда на стриме подлагивают. I saw what I did for my father. Leah, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Embrace yourselves. О, вот мы и вышли, кстати, из воспоминаний. И взяли картографии, да? Как я понял, мы находимся. Или нет? Нет. Сейчас вернемся, значит. Но уровень был прикольный. Мне понравилось. Прям really понравилось. I'd seen Bakar's tower countless times. Never. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with Вот у the него other точно keepers. акцент дикий. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. У волшебников тоже есть фотографии. She found a way Фотографа. to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Оп, оп, оп. Это за что? Прикольно, еще одна ачивочка. А, я понял, это за то, что мы типа все 3 этих потрогали. Дара смерти. Что у нас тут дальше? Сейчас должно прилететь задание. Подготовьтесь к своим сов. Серьезно? Но это уже не сегодня точно. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize.
I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Еще что-нибудь? Или пока только одно? Пока только одно. А что-то драконе? А, ну это квесты этих. Да-да-да, мы их потом сделаем после сюжета. Обязательно. Так. Я чуть не вкурил. Ох, нифига, надо сюда уже проходить. Ладно, это мы сделаем уже в следующий раз. Опять же. Спасибо, что были с нами, точнее со мной. Всем приятного дня, всем приятного вечера. И удачи вам!